Right. Look at the second question of this paper. Okay, this is the 2018 Western Province paper, first term test. Part A, look at the colors is important for the safety of animals. The shape is important for locomotion. A picture of an activity done by a group of students related to the above is given below. You can see this picture. I think also you remember, no? You can remember your theory part related to this lesson, right? Using the lady's fingers, no? There are two shapes you can see here. This activity I think we discussed. The first part, look at, write down the observation of the above activity. What's the observation of the activity? Using these two ladies' fingers, what you can see. Both the structures move with a similar speed, though their speed differs. Yes, which one speed is the higher than other one? The upper one or the lower one? I will mark number 1 and 2. Right, number 1 and 2 I will mark. Then it is easy to identify you. This one number 1, this one number 2. Which one is the faster moving? Number 1. 1. Do you remember this shape? What's the name of the shape? Streamline body shape. Streamline body shape. This shape of body has which type of animals? Birds and fish. And birds. Yes, fish and birds. Okay. Look at the first part. Write down the observation of the above activity. So what is the answer you have to write down it? ඕන ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම number 1 2 කියලා දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. මොකක්ද අපි ලියන්න ඕන? මෙයා ඉක්මනින් මෙහෙට එනවා කියන එක නේද? So you write down the answer. The first lady's finger moving fastly. The first lady's finger moving fastly. This idea you can write with your own word. Okay. මෙයා ඉක්මනින් මෙහෙට එනවා කියන එකයි අපි කියන්න ඕන. අනිත් එක්කනට වඩා. If you want, you can write streamline shape, right? Streamline shape, lady's finger moving fastly. Or you can write move faster than other lady's finger. Right, then the second part asks, write down the conclusion that we arrived based on the above observation. Right, මේ observation එකෙන් අපිට එන්න පුළුවන් conclusion එක මොකක්ද? What is the conclusion we can reach using this observation? මොකද මේකෙන් ගන්න පුළුවන්? If the animal has a streamlined body shape, they can moving efficiently, no? Right? අර efficiently ඒ කියන්නේ වේගවත්ව කාර්යක්ෂමව ඒගොල්ලන්ට move වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. So you write down the answer like this. I'll type here. If an animal has streamlined body shape, then they can move efficiently.
Second one answer. Second part answer this one. Okay. It is the conclusion. Right, then look at the third part. Briefly explain the importance of body shape for birds in locomotion. Right, briefly explain. කෙටියෙන් විස්තර කරන්නලු the importance of body shape for birds in locomotion. Right, birds ලගේ තියෙන්නේ streamline body shape එකක්. එහෙනම් ඒ shape එක මේගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන විදිය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න කියලා කියන්නේ. Right, what's the reason? How you can describe it? The birds has which type of body shape? Streamline body shape, no? Then අපිට move වෙනකොට අපිට විරුද්ධව බලයක් ඇති වෙනවා නේද ඕනම වෙලාවක. right, දැන් අපි ඒ බලයට එරෙහි වෙලානේ යන්නේ නේද? හරිද? ඒ විරුද්ධව ඇති වෙන බලයට අපි කියනවා resistance කියලා, බාධාව කියලා. හරිද? එතකොට මේ බාධාව ලේසියෙන් මගහරව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ streamline body shape එකක් තියෙනකොට. හරි එහෙනම් අපි මේ විදිහට ලියමු ඒ ආන්සර් එක. Birds have streamline body shape. Birds have streamline body shape. Birds have streamline body shape. This shape reduces the air resistance during flying. Right, I finished note down third part answer. Capital A third part. I still writing. Or finish. Yes, sir. Finish. All of you try to come to my screen. Lot of are invisible. Like a ghost. නේද? සමහරු ඉන්න අවතාර වගේ පේන්නේ. අවතාර ආත්ම වලින් මිදිලා එන්න අපේ ස්ක්‍රීන් එකට පියවි ලෝකෙට එමු. Right, let's go to part B now. නිකන් අන්ධ භූත ලෝකෙ ගිහිල්ලා වගේ නේද සමහරු. එන්නකො මේ ලෝකෙට. නේද? නිදිමතේ සමහරු. Right, look at part B. If the statement is correct, put tick mark. It is incorrect, you have to put cross mark. The first one, Akapana leaves produce new plants by vegetative propagation. Is it correct or incorrect? Akapana. Yes. Correct. Yes, it is correct. First lesson, no, we discussed this one. I think a lot of parts we discuss of plants. Then also
What are the functions of leaves, roots, stem, branches, right? Lot of things I think we discussed. Second part, look at the leopard cannot be identified by other animals due to the presence of spots on its body. Is it correct or incorrect? Correct. The leopard cannot be identified by other animals due to the presence of spots on its body. හරි leopards ලගේ තියෙනවනේ පුල්ලි නේද? ඒතර ඒව තියෙනකොට අනිත් අයට එයාව identify කරගන්න අමාරුයි කියලා කියන්නේ. හරි නේද ඒක? ඔව් සර්. අපි ඒකට මොනවා කියලාද කියන්නේ? Special name we can give. The body color blending with the environmental color. Camouflage. Yes, camouflage, right? It is the advantage, no, for some animals to prey their meals, right? ඒගොල්ලන්ට ආහාර ගන්න නේද? ගොදුරු හොයා ගන්න. Right. Third part, an activity was done with the use of colored toothpicks, sketch on gravel ground. From them, brown toothpicks were first picked out from the rest. Is it correct or incorrect? Toothpick, what is the color of toothpick? Brown. Normally brown color, no? Gravels also brown color. The same color, no? Can we identify them easily? Toothpicks on the gravel ground. ගල් තියෙන පොළවක අඳුර ගන්න පුළුවන් වේද toothpicks දැම්මොත්? අපි මේන් එකක් ඩිස්කස් කරා අර grass land එක නේද? එක එක colors acres දාලානේ ඉරටු දාලා මතක ඇතිනේ නේද? ඒතර ඒ environment color එකේ තියෙන color එක අපිට ඉක්මනින් identify කරගන්න බෑ. Right? So this one is correct or incorrect? It is incorrect. Right? It is incorrect. Next one, look at number 4. Snail and prawn are invertebrates. Is it correct or incorrect? Snail, prawns. Correct. Correct. Both are invertebrates, no? They have on the backbone. The grasshopper can't be identified easily when it is among dry grass. Is it correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? Correct. What is the color of grasshopper? Green. Green color. What is the color of dry grass? Brown. Brown color, no? Dry grass, not the grass. Dry grass. Okay. Viyalu noeva. Brown color. So we can identify easily, no? This statement given, the grasshopper can't be identified easily. පැහැදිලිව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ කලර්ස් දෙකක් තියෙනකොට මෙයා අපිට වෙන් කරලා හඳුන ගන්න පුළුවන්. So this statement is incorrect. Right. Next one, look at number 6. Large animals and small animals can be used as a characteristic to classify animals using dichotomous key. Is it correct or incorrect? අපිට dichotomous key එකක් කරනකොට large animals, small animals කියලා කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඔගොල්ලෝ දැන් dichotomous key එක තියෙන features ගැනත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ වෙනකොට. Right? මෙහෙම animals ලා ටිකක් ඉන්නවා නම් අපි මෙහෙම දෙකකට බෙදනවානේ නේද මේක? එක පැත්තකට දානවා large animals, other side we will write small animals. Can or can't do like this? Can. Can. Can't. What's the correct answer? Can or can't? Can you tell me what is the basic feature of the dichotomous key? අපි dichotomous key එකක් කරනකොට මොන feature එකද ගන්න කිව්වේ?
presence External and feature. absence of the certain presence and characteristic no තියෙන නැති එතකොට දැන් ලොකු පොඩි කිව්වහම ඒ වගේ එකක් දෙන්නේ නැහැනේ නේද දැන් මෙහෙම ගත්තොත් with horns without horns අං තියෙන අං නැති හරි දැන් ලොකු පොඩි කියලා ගන්න බෑ අපිට ඒක suitable නෑ මොකද ඒක වෙනස්නේ නේද with without නෙවෙයිනේ so it is incorrect right so this one is incorrect one number 6 right next one look at underground stems are present in ginger and onion is it correct or incorrect ginger and onions present underground stems what you can say about it huh Correct. correct correct yes they have underground stem next one papo leaves are compound leaves is it correct or incorrect compound leaves simple leaves and compound leaves simple leaves mean what Only simple have leaves one. can sorry Only have one leaf. leaf has only one every ඕනම කොලයක එකයි තියෙන්නේ it is not the clear definition vegetable is not divided into yes අපි මෙන්න But මෙහෙම they එකක් have කරන්නේ leaf එක නේද මෙන්න මෙහෙම එකක් මේකට මොකද්ද කිව්වේ simple මෙන්න මේක මොකද්ද කියනවට leaf blade blade Blade. blade නේද leaf blade ඔන්න Blade. ඕකයි අපි කියන්නේ මේකෙන් තමයි අපි කියන්නේ right the simple leaves mean leaf blade not divided or partially divided into segments okay කොටස් වලට බෙදලා නැති එහෙම නැත්නම් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් බෙදලා නැහැ කොටස් සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම ලීව් එක තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට partially divide වෙච්ච ඒවා ඔන්න ඕවට අපි කියනවා simple leaves compound leaves mean what the leaf blade completely totally divided into segments right මේ වගේ අර කොටස් වලට සම්පූර්ණව බෙදිච්ච ඒවට අපි කියනවා compound leaves so papo how about like this no මේ වගේනේ it is partially divided so it is not the compound leaf it is simple leaf incorrect so this one is incorrect right it is the second question answers the last one the answer it and also the previous parts answer we discuss all answers for the second question then we can go to the third one look at the third one given the dichotomous key related to the knowledge of dichotomous key you have to use dichotomous key is used for classifying organisms the first part write down the main characteristic of a dichotomous key what is the main characteristic of dichotomous key write down a main characteristic okay එකක් ලියන්න කියලා කියන්නේ but I think living we organisms discussed lot of characteristic we discussed no I think maybe 3-4 characteristic we discussed do you remember right you write down I will give all characteristic here write down the one characteristic it is based on a feature it is based on a feature that could be differentiated easily differentiated easily it is one characteristic okay අර පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් අපි මේක වෙන් කර ගන්න භාවිතා කරන්න ඕන
right? We can't use large, small. එක ගන්න බෑ අපිට නේද? Right, now I will ask question, okay? Dog is large animal or small animal? It's small animal. Small animal. Small animal. And Medium animal. how you can classify, no? පුළුවන්ද එහෙම? බෑ නේද? එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉන්න animals ලත් එක්ක අපිට ඒක compare කරගන්න බෑ. right? එහෙනම් අර ඒ වගේ පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න බැරි features අපි මේවට use කරන්නේ නැහැ. right, okay. Another feature right. Sorry. ඔක ලියන්න පුළුවන් නිසා use absent and present to classify animals ඒක අපි තව feature එකක් විදියට මේක අර පහසුවෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් භාවිතා කරන්න ඕන. ඒක එක feature එකක්. And another feature consider at a time one feature and එක වාරයකට එක feature එකක් විතරයි ගන්නෙ and separate that feature present or absent. Right, the one time we have to consider only one feature using the present and absent. Okay, you think the legs, then we can separate into two groups, with legs, without legs, like that. Okay, දැන් අපි ගන්න හැ legs එක horns ගන්නෙ නෑ නේද? with legs with horns කියලා කොටස් දෙකකට බෙදන්නේ නැහැ නේද? හරි, අර එකම feature එක අරගෙන ඇති නැති කියලා present absent කියලා කොටස් දෙකකට බෙදීමයි කරන්නේ. Okay, right. Then another feature, final group, how many elements you have to write? Do you remember? How many elements mean how many organisms you have to write of the final groups? Only group one. එකේ only one නේද? එක්කෙනයි අන්තිමට තියන්න පුළුවන්. ඒකත් feature එකක්. right? ඒතර මේ features ඕනම එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ answer එකක් විදියට ලියන්න පුළුවන්. right? okay, ඒකත් ලියමු. Finally separated the items mean organisms, the items, so that only one item will remain at the end. That means every group you have to keep only one organism finally. Right, these features you remember, okay? Sometimes can be asked for your term test, so you remember. Right, I finished note down. Anyone wants to write it? Okay, then let's go to the dichotomous key classification. Right, look at complete the following dichotomous key. Some
animals given here, you have to prepare the dichotomous key. Also, it is easy for you. Some parts are completed now, so remaining part you have to write. Right, when you do this question, we'll make කරනකොට part 2 කියලා දාලා මේ ඔක්කොම අඳින්න ඕන නැහැ. Simple A, simple B, simple C, D ඒ විදිහට ලියලා answers ටික ඉක්මනින් complete කරන්න බලන්න. Right, within few minutes quickly try to do. Within 2-3 minutes take for this one. ඒක කරමු. කරාද? Right, අනිත් අයත් කරලා තියෙන්නේ. Last day I told you, no, complete this one. Gara, sir. Yes. Kara. Right. හරි කරපු නැතේ ඉන්නවනම් 2 minutes අරගෙන ඉක්මනට complete කරා. එතකොට සර් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පේපර් එක කරනවද සර්ද? ඒක maths එකක් නේද මම දුන්නේ? සර් සයන්ස්. science එකක් දුන්නාද? ඔව් සර්. එහෙමද? සර් හෙල්ත් පේපර්ස් බලලා ඉවරයි. health එක තාම බැලුවේ නැහැ. Sir, අපිට sir Richmond College first term test 2019 paper එක දීලා තියෙනවා. එහෙමද? පොඩ්ඩක් බලමු. එහෙනම් සර් next day එකේ මේ මුළු පේපර් එකම කරන්න වෙනවා. ඔව් බලමුකෝ. මේක right අපි බලමු අද නේද ඒකින් ටිකක් කරා. ඒක සර් ලිව්වේ නැහැ. ඕකේ ඕකේ. ඒක කවුදද මම දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට? Sunday, last Sunday, no? Yes. Yes, sir. Okay. Right. Okay, then we can check the answers for this one. Okay, what is the suitable word for simple A? Without legs. Yes. Without The legs. characteristic Without legs. take for legs. With legs, and other part should be without legs. So here you have to write without legs. Right. Then next one, look at. Can you identify simple B? What is a suitable answer for this one? With 4 legs. With 4 legs. Yes. Here you can see without 4 legs. So this part should be with 4 legs. Right? Very easy, no? With 4 legs. Right. Then this part, look at with fins. So simple E, what? Without fins. Without fins. Without fins. Without fins. And simple C, Parrot. Parrot.
Gecko and squirrel you can see here. So without 4 legs, we can write parrot. Right, then can you tell me with fins you can write which animal? Tuna. 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 Okay, then we can go to F and G part. With earlobes, without earlobes. Earlobes mean what? Do you have earlobes? Hampeti. Oh, තියනවානේ. Earlobes තියනවා. It is very important for your teachers sometimes. Presence of earlobes, no, for you. Earlobes නැති වුණා නම් නේද කණින් අදින්න විදියක් නැහැ ටීචර්. ඒකෙන්ද earlobes තියෙන එක හොඳයි. External earlobes we have, okay. අපිට තියෙන external earlobes. සාමාන්‍ය mammals ලට external earlobes තියෙනවා. බලන්න ඕනම කියන්නේ ගොඩක් 90% විතර mammals ල ගත්තොත් external earlobes තියෙනවා. හරි. අනිත් අයට එහෙම නැහැ නේද? Birds, fish, reptiles. ඩොල්ෆින් එකත් එහෙම earlobes තියෙනවද? I told you 90% of animals, okay. Not all, every animal. හැමෝටම නෙවෙයි බහුතරයකට තියෙනවා. Right? Dolphin ගේ නම් earlobes මන් දන්නේ. කියන්නේ කියන්නේ හිතවල කන්න එක ඇතුළට වතුර එනවනේ. ඒකනේ නේද? මත් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ නේද? Right. But mammals have external earlobe. It is a characteristic. In grade 8 class, 10 class, you can study more characteristic of the animals groups. Right. With earlobes, which animal you can see the earlobes? Squirrel. 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 Then without earlobes, what? Gecko, no? Gecko. Gecko. Sir, squirrel කියද්දි Spanish හරිද? නෑ මම මේක නිකන් ලිව්වේ මෙතන තියෙනවා ස්පෙලිංස් නේද? Right. Okay, look at the next one. Without fins, you have to separate into two groups, snail and rat snake. Without fins, the snail given here, what is the simple H suitable word? With external With Yeah. external shell. With external shell, External shell. right? With external shell. මම මේ ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ හරියට බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික complete කරගන්න, right? With external shells. Then simple I, without external shell, rat snake. rat snake. Sir, මගේ එකේ ඔක්කොම හරි. Hari. Another part remaining, no? තව එකක් තියෙනවා. Part 3. Write down the main difference between vertebrates and invertebrates. What's the main difference between vertebrates and invertebrates? The animals who have backbone are known as vertebrates and the animals who didn't have backbone are known as invertebrates. Yes. With The the vertebrates, backbone and without presence of the backbone, but invertebrates, absence of the backbone. Right? Suitably, you write down it, right? Clearly, meaningless, meaning full sentence write down. Okay. හරියට idea එකක් එන විදියට ඒ idea එක ලියන්න. Sir, Yes. sir, vertebrates have a backbone, but invertebrates haven't a backbone. Okay, it is also correct. It is also correct. Right. Then we can go to the fourth question. Look at the fourth question.
the following setup arranged by a group of students by examining a specific property of water keep inside the laboratory. I asked not related to this one. Okay, can you tell me what are the properties of water you studied in the lesson? Water as a solvent, water as a coolant, water as a medium of life. Yes, there are three main properties you studied, no? Coolant property, solvent property, and water as a medium of life, right? They are the main three properties you study in grade 7 class, right? ඔනෝක අදාළව තමයි මෙතන මොකක් හරි එකක් දීලා තියෙන්නේ නේද? right මම හිතන්නේ මේක දැක්කම ඔතන මතක් වෙනවා මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තිබුණු දෙයක් නේද? Which property of water is tested by the above activity? What is the property? Water as a coolant. Yes, coolant Water property, as a no? Coolant property. So you write down the answer, coolant property. Name the instrument A. What is this one? Thermometer. 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 Right. Number 3, state a factor that should be considered when using the apertures A. Apertures A mean this one, thermometer, no? When you use the thermometer, you have to consider about which factor. මොකක් ගැනද ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මේ thermometer එකක් මේ aperture එකේ use කරනකොට. We have to close the starting part of the thermometer. Close the starting part of the thermometer with cotton wool. Yes, that means don't touch the bulb of the thermometer, no, to the aperture. Right? ඒ කියන්නේ මේ භාජනයේ contact කරන්නේ නැහැ අපි මේ thermometer එකේ bulb එක. ඒක ගැන අපි consider වෙන්න ඕන. Right. So you write down the answer for the third part like this. The ඉස්කෝලේ කිව්වේ ඕකේ මේ thermometer එකේ mercury part එක වැහෙන්නම cotton wool දාන්න ඕනේ කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ දැන් අර class එකේ touch වෙන්නේ නැතුව cotton wool එකට මේක contact වෙලා තියෙනවා. Right? Sir, okay, first one එකට answer මොකද fourth question එකේ? Coolant property. Coolant property. Okay, sir. Thank you, sir. Right. You write down like this. Bulb of the thermometer must not be touched. ඒ කියන්නේ අපි thermometer එකේ bulb එක අතින් අල්ලන්නේ නැහැ, right? මෙහෙන් අල්ලගෙනයි ඒක කරන්නේ. ඕනනම් තව ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් යුලාන් කියපු විදිහට the bulb should be completely closed from the cotton wool. Right? මේ cotton wool එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන්න ඕන. Right, okay. Then we can go to the fourth part. Look at the fourth part. Write down an instance of
using the above property of water. One instance you have to write. Can you tell me coolant property we use in our day-to-day life for any occasion? After the interval, when we come to class and drink water to cool the body, radiator cool the engine. Yes. Also, we have to we use as a coolant in vehicles. No, it is one instance we use the coolant property of water, right? And another one, also we use coolant in factories, machineries, right? Factory වල තියෙන machine වලටත් අපි coolant use කරනවා. And also like that part you can write, no? Okay, can you write the answer quickly? Coolant. Sir, interval එකේ ඉඳලා ඉලස වතුර බොන්න සර් අපි මේ coolant නේද? Oh, ඒකත් ගන්න පුළුවන් coolant property. Right. So, Professor, in our sports activities, we can drink water. Sorry. So, Professor, my question is when we do some sports. බෑ. coolant property එක ගැනනේ අපි ලියන්න ඕන මෙතන. Right? ඒතර coolant property එක ගැන ලියනකොට අපි ඒකට අදාළවයි ලියන්න ඕන, right? අර දැන් water වල usages ඇහුවොත් අරව ලියන්න පුළුවන්. Right. Next one, number 5. Give another specific property of water. Earlier I Water as a mentioned medium you of know. life. Yes. Water As a medium of life Water as a solvent. or as a solvent property. Right? There are two answers you can write, but only one enough for this question. Right. Number 6, look at. Name a substance that is soluble and insoluble in water properly. Soluble කියන්නේ දිය වෙන, insoluble කියන්නේ දිය නොවන. හරි, දිය වෙන, දිය නොවන දෙකක්. Soluble, what are the example? Sugar, salt. Sugar, salt. Then Glucose. Yes, glucose. Insoluble things. Coconut oil, kerosene oil. Yes, coconut oil, kerosene oil. Laundry blue. Yes, and also wax. Turmeric powder. Turmeric powder. Okay. Each one example enough. Okay. හැම ඒ දෙකටම එක example එක ගන්න ලියුවාම soluble one example and insoluble another one example. Excuse me, sir. Yes. Fourth one answer එක කියන්න පුළුවන්. කීවෙනි එකද? Fourth one. Third one. No, sir, fourth one. Fourth one. Write down an instance of using above property of water. You can write the answer as a coolant in motor vehicles. As a coolant in motor vehicles. So, what is the answer for sixth? Sixth one. Yes. Soluble. Lot of answers you can write. Sugar, salt, soluble. Okay. Insoluble. Coconut oil, wax, kerosene.
Right. Number 7, look at. Number 7, not in the water lesson. Another lesson given, 7th question. Did we discuss about the magnets lesson? Karane the magnet lesson. Yes, sir. Yes. Okay. Look at the 7th one. 2 instances of an activity to demonstrate the generation of electricity by a dynamo is given below. Right? You can see the 2 diagrams. Right? මම හිතන ඔයගොල්ලෝ මේ diagram එක දිහා දැක්කම පේනවා ඉතින් මොකද්ද මේක කරන්නේ කියලා නේද? මොකද්ද මෙතන කරන්නේ? This magnet moving right inside the coil no මේ magnet එක මේ coil එක ඇතුලේ move කරනවානේ. මෙහෙට අදිනවා මෙහෙට දානවා නේද? මෙහෙට ගන්නවා මෙහෙට ගන්නවා move කිරීමක් කරනවා. Right. The first write down the observation in each instances. Right? මේ instances වලදී මොනවාද observations කියලා තමයි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක එළියට ගන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක ඇතුල් කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මීටර එකක් තියෙනවා නේද? ඒ මීටර එකේ අර නීඩල් එකක් තියෙනවා. ඒ නීඩල් එක ඩිෆ්ලෙක්ට් වීම තමයි අපිට මෙතනදී ලියන්න තියෙන්නේ. සර් ඒකට ගැල්වනෝමීටර් කිව්වොත් කමන්නේ නේද? ගැල්වනෝමීටර්. ඕකේ. ඒක 0 center galvanometer ද? ඔව් 0 center. දෙපැත්තටම move වෙන්න පුළුවන්. right? මෙහෙටත් යනවා මෙහෙටත් යනවා. right. මට කියන්නේ මේක දැන් එළියට ගන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ? The indicator of the galvanometer move to right side. yes move to right side නේද? අපි මේ right side එකටනේ ගන්නෙ. එතකොට මෙයා මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පැත්තට ඩිෆ්ලෙක්ට් වීමක් වෙනවා. හරිද? මේක අපි මෙහෙට එන්ටර් කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? This Indicator move to left side. indicator moving to where? Deflect to left side no? left එකට move වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අර අපි magnet එක අරන් යන direction එකට එයාගේ needle එක move වීමක් වෙන්නේ. right? Can you write the answer? Needle මේක ගන්න පුළුවන්ද? The 0 center galvanometer index go to the left side and right side. okay. Go to the left side ගන්නවා නම් මේ second එකට අදාළව ඒක ලියවෙන්න ඕන. right side නම් first එකට අදාළව. okay? හරියට ඒක connect වෙන්න ඕනේ දෙකට. Needle deflected මම මේ ලියන්නේ first එකට answer. හොඳයි. Needle deflected right side. If you want, you can write needle of the galvanometer deflected right side. Then the second part answer needle deflected left hand side no left side. හරි මම ඒක type කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ලියන්න තියෙනවා. Right down answer. Right. Okay, then the last part look at of this question. Write down the principle behind the generation of electricity in the coil. Right. අපි coil එකක් ඇතුලේ මොකක් හරි move කරලා electricity එක generate කරගන්න මේ method එකට special name එකක් කිව්වා නේද? What's the name of the Electromagnetic conductor. no electromagnetic what? Induction, okay? Not conductor. Induction. Electromagnetic induction. So the 6th part answer should be electromagnetic induction. Electromagnetic induction.
Okay, they are the answers for the fourth question. Then we can go to the fifth one, fifth main question. Do you remember the indicators? Yes, sir. What are the indicators we used in the laboratory? Litmus papers, pH papers, metal orange, phenolphthalein. Okay, pH, mainly 4 types, no? Litmus has also, there are 2 types, red litmus and blue blue litmus and litmus. red litmus. Then also the natural colors, do you remember of the indicators? Yes, sir. yes, sir. Blue litmus, Red- blue color. Blue Yeah. In litmus, blue acidic color, red nature, litmus, blue litmus turn red to color, red pH color. papers, Uh, yellow color, methyl orange or yellow color, phenolphthalein, white color. Okay. Then also you have remember acidic and basic colors of each indicators. Okay. Then do you remember the indicators we can use in our home? What are the examples? Flower boy. Lime, vinegar, sour water. Flower. Vinegar. Vinegar is an acid, no? Oh, sorry. Indicators, I asked. Okay. Flower boil water. Yes. Shoe flower, boiled water. butternut sour boiled water. Boil water. Coconut boiled water. Then extraction of giritala, no? Extraction of nilkatrolu. Sir, ash mixed water පුළුවන් නේද? Ash mix water. Okay. Right. They are the indicators. Okay, natural indicators we can make our home. Right. Look at this question. Classify the following substances as acidic, basic, and neutral. Right. Can you tell me lime water? Which type? Basic. Basic. Yes, Bases. base. Lime water mean what? හුණු දියර නේද? Base. එහෙනම් ඒක මෙතන ලියවෙන්න ඕන. Vinegar, Acidic nature. acid, acidic solution. Salt, Neutral solution. neutral solution. Pure water, Neutral solution. neutral solution. Neutral substance. Pure water කියන්නේ මොනවද? අර මුකුත් mix වෙච්ච නැති පිරිසිදු ජලය, right? Lemon juice, which type? Acidic nature. Acidic. Acidic. Ash dissolved in water, Basic. base. Right, ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. මෙතන මේ ඇතුලේ ලියවෙන්න ඕනේ නේද? Right, then second part, write down an indicator that can be used to classify substances according to above criteria. ඒ කියන්නේ මේව වෙන් කරගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් indicator එකක් තමයි අහන්නේ. What are the indicators you can write? Litmus papers, pH papers, pH papers, methyl orange. Right, any one example enough, okay? One indicator, no? An indicator. Right. Then look at the third part. Name an acid that is used in the laboratory. What? sulfuric acid. Yes. I think you remember I gave the 3 examples for the strong acids we use in the laboratory, no? මතකයිද? Nitric acid. Yes, nitric acid, sulfuric acid, and hydrochloric acid. Right? Hydrochloric මතක තියාගන්න.
හරි මේකට අදාළ තව තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේක අහලා මම මෙතනදිම අහන්නම් what are the strong base we used in the laboratory? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide, calcium hydroxide Calcium hydroxide. නේද? අර hydroxide තියෙන ඒවා potassium hydroxide hydroxide තියෙන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් bases විදිහට අපි use කරන්නේ. Right? Right. Number 4. What is the color of the pH papers? Sir, That milk of magnesia sir basic එක නේද? milk of magnesia base because if you have the Gastritis. gastritis, right, doctors prescribe milk of magnesia, right? අර හපල කන්න පෙත්තක් දෙන්නේ නේද? ඒකේ තියෙන milk of magnesia. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ බෙහෙත නැති වෙලාවක් වුණොත් මොනවද හපල කන්න පුළුවන් වෙන්නේ? බේස් එකක් නෙදා ගන්න ඕන නේද? ඇසිඩිටි එක වැඩිුණාම සෝප් කෑල්ලක් නේද? ඉක්මනට බාත්රූම් එකට දිව සබන් කෑල්ලක් කෑවා. ඒක විතරයි සර් බඩ යමරු හදාගන්න මදි උනේ. ඔව්. සබන් කෑල්ලක් හපලා කෑවා නේද? එතකොට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තමයි ඉතින්නේ. ඇසිඩ් එකට බේස් එකක් දැම්මම හරියි. right. එහෙම කරන්න යන්න එපා ඉතින්. right. Next one, look at what is the color of pH papers that is used in the laboratory? What's the natural Yellow color of color? the yes, yellow color, right? Yellow color. Right. Number 5, fill in the blanks using suitable words. There are a few blanks given. The first sentence, look at the substances that convert blue blank into red are known as blank. What are the suitable words? The substances that convert blue litmus into red are known as acids. The substances that convert red litmus into blue are known as bases. Okay, the substances that convert blue litmus. Then blue කියලා වෙන දෙයක් දාන්න නැහැ නේ මෙතන නේද? Litmus papers කියන තමයි දාන්න තියෙන්නේ. Blue litmus into red. Blue litmus red වලට convert කරන ඒවට මොනවද කියන්නේ අපි? Known as acids. The substances that converted red litmus into blue are known as bases. Part 6 asks, I also asked from you early, no? Number 6, name a basic chemical substance used in the laboratory. Sodium Sodium hydroxide. hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Right, suitable one example, write down. So what is what is the answer for sixth Sixth question that in fifth? Still we discussed the fifth one. Okay, fifth one completed. Now we are going to discuss the sixth one. Yes sir. The last question that means in fifth. This part. Yes sir. Yes sir. Strong bases we used in the laboratory. Hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium Okay, hydroxide. Like that one example right now. Right, number 6. What is this? A dynamo. Dynamo. A dynamo. Right.
What are these? LEDs. LEDs. Also, these three setups, you can see the LEDs. And the first diagram you can see two dry cells. Second one also two dry cells. And third one you can see the dynamo, no? As the power supplies given for these circuits. Right. Can you tell me the first diagram, LEDs are light up or not? What you can say? Make a light up way than at the simple. Make capital A එකේ තියෙන එක. Not මොකද light කියන්නේ? up. Not like that. Not light up. Why? What's the reason? ඇයි හේතුව? Sir, circuit එක current එක යන්නේ sir positive to negative. හ්ම්. මේකේ sir positive to positive ගිහින් තියෙනවා. කොතනද? නෑ ඒ අනිත් එකේ. හරි. මට කියන්න මේ dry cells දෙක connect කරපු විදිය හරියද? මම මේ තාම මොකුත් questions කියුවේ නෑ. හරිද? නිකන් මම මේ බලන්නේ. මේ dry cells දෙක connect කරපු විදිය හරියද? current එක flow හරි වෙනවද sir. නේද කරවති? Correct. හරිනේ. මෙයාගේ positive එකට මෙයාගේ negative එක connect වෙලා තියෙනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ negative එකෙන් එන current එක මේ LEDs වල positive එකෙන් එන current එක LED වල positives වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නේද? එහෙනම් මේක light up වෙයි. right. මේක මොකද වෙනව ඇත්තේ? light up වෙයිද නැද්ද? එකක් light up වෙනවා sir. ඔව් මට කියන්නේ මේ batteries dry cells දෙක connect කරපු විදිය හරියද? හරි sir. එක ගැටලුවක් නැහැ නේ. positive to negative එක. හරිනේ. ඔව් එතකොට මොකද වෙන්නේ? බලමු නේද? ඔක්කොම light up වෙයිද කියලා. හරියයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මතකයිද මං currents දෙකක් ගැන කිව්වා. AC and DC. Yes. AC, AC DC. AC mean air condition, no? AC කියන්නේ air condition ද? නෑ නෑ AC කියන්නේ air condition වලට තියෙනවා. Alternating current, right? Alternating current. Alternating current කියන්නේ අර දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන් කියන එක. DC current mean direct current. Direct current. Only one direction flowing. එක පැත්තකට විතරයි යන්න පුළුවන්. අපිට AC ගන්න මොනවද use කරන්න පුළුවන් දේවල්? Dry cells can we use to get the alternate current? Can't. Cannot. Dynamos we can use Dynamo. to get the alternate current, no? Dynamo. Yes. Using the dry cells we can get the direct current, right? එක පැත්තකට විතරයි යට flow වෙන්න පුළුවන්. Okay? Right. Now let's go to the question. Fill in the blanks, selecting a suitable letter from experimental setups given above. Only one LED illuminates. Which one? B. B. Sir, හරි නම් sir B එකේ එකක්වත් පත්තු වෙන්න බෑ. B එකේද? ඔව් sir ඒකේ sir galvanometer එක sir මේ set කරලා වැරදි නැද්ද? ඒක අර colors වලින් අපිට එච්චර මේ මෙතනදී අර black and white නේ දීලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒක ගැන හිතන්න එපා. Right? Okay. So the first one answer should be what? B. Right? එකක් විතරක් light up වෙන ඒවා B. Both the LEDs illuminates which one? A. A. Two LEDs illuminate alternate. Alternate කියන්නේ අර එකක් පත්තු වෙනකොට අනිත් එක නිවිලා තියෙනවා අනිත් එක පත්තු වෙනකොට අනිත් එක නිවෙනවා. එකයි පත්තු වෙන්නේ එකපාරකට. C. මොකද ඒකේ බලන්න ඔයගොල්ලෝ කනෙක්ට් කරපු විදිය. Dynamo එකකින්ද නේද? ඔව් ඩයිනමෝ එකෙන්නේ. දැන් මේ පොසිටිව් නෙගටිව් දෙපැත්තනේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙයා එක පැත්තකට රොටේට් වෙනකොට එක බල්බ් එකක් ලයිට් අප් වෙනවා. අනිත් පැත්තට රොටේට් වෙනකොට අනිත් එක ලයිට් අප් වෙනවා. රයිට් මොකද ඒක ඕල්ටර්නේට් කරන්ට් එකක් තියෙනවා. හරි මෙයාට බෑ. මෝටර් එකකුයි ඩයිනමෝ එකකුයි කනෙක්ට් කරොත් මෝටර් එක ভাইබ්‍රේෂන් වෙනවා නේද? ඔව් මෝටර් එකට ඒ කියන්නේ ඩයිනමෝ එකකට මෝටර් එකක් සෙට් කරොත් මේ විදිහට මෝටර් එක දෙපැත්තටම රොටේට් වීමක් වෙනවා හැමතිස්සෙම.
right? Alternate current එකක් නෙන්නේ. ඒකින්ද. Okay, then the second part, look at give reasons for illuminate of two LEDs alternately only in one setup. Right? අර එක setup එක විතරක් alternately LEDs light up වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා අහන්නේ. Because the electromagnetic inductor. Electromagnetic Sorry, because alternate current එකක් නේද? dynamo produce alternative current. Yes. So your answer should be because the dynamo produce alternate current. Right. Quickly write down. I'm not going to type here. Okay. So you write down. පුළුවන් එළියන්න නේද? type කරන්න ඕනේ නැහැ. Because dynamos are produce alternate current. Right. Next one, look at what is known as direct current. Direct current mean what? The current that flows to one direction is known as Yes, the current that flows only one direction are known as direct current. The current that flows only one direction is known as, Excuse me, sir. yes, Sir, අපිට exams තියෙන කවදද? Science වල? science වල තව paper එකක් දීලා නේද? ඒක තනියම කරන්න පුළුවන්ද ඔයගලන්ට? self study අපි දැනට දාන්න සර් බලලා දෙන්න. දෙකක් බලන්න බෑ. term test එක බලන්නත් එපා නේද? Sir, paper එකක් ආයිසරයක් revision එකක් කරන exam හරි එහෙනම් අපි දැන් හෙට දවසේදී maths එකක් කරනවා. Sunday ඒ paper එක discuss කරමු. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මම මේ week එක ඇතුළත papers දෙකක් දෙන්නම් maths වලටයි science වලටයි term test papers දෙක. right? අපිට තව අපි papers දෙක discuss කරලමුකෝ නේද? ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට සර් 10 වෙනිදා පටන් ගන්නවා. 10 වෙනිදා. හරි අපි එමුනම් next week එකේ දෙමුවා. next week එකේ දෙන්නම් papers දෙක. හරිද? 8 and 9. maths and science exams Maths and sir? science. Yes. Maths එක Saturday 8. Science 9th of සර් අපිට science 5th of July තියෙනවා. 5th තියෙනවා. හරි. ඊට ඉස්සෙල්ලම papers discuss කරනවානේ නේද? ඒක ගැටලුවක් නැහැ. school term test එක ලියලා මෙහි term test එක ලියන්න. හරිනේ? Right. Okay, sir. Okay. This is the answer for the third one. Okay. Then look at the fourth one. What is known as a battery? Battery mean what? The electric store device which can recharge. Battery mean what? Collection of what? Yes. Collection of cells. Right? Collection of cells.
So you have to write the answer. The setup constructing the collection of cells are known as batteries. That setup constructed collection of cells are known as batteries. Right, then another one part remaining of this question. Right, can you tell me what is this one? What is the name of this aperture? Simple Can you cell. give a simple cell? Right, look at, label the metal sheets X and Y. X is Simple positive, X is positive, Y is, copper sorry, X is negative, no? Y is positive. zinc sheet, Y copper sheet. Yes. There are two sheets we have to use, zinc and copper. Zinc should be what? Positive or negative? Negative. 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 So X is zinc. Zinc sheet. Y is copper sheet. ඔන්න හරියට positive negative මාරු කරගන්න එපාද? හරියට මතක තියාගන්න. Name the solution in which the above metals are dipped. What is this Acidic. solution name? Dilute sulfuric acid. Yes, dilute sulfuric acid. Dilute Sulfuric acid කියුවද දිනේ? or sulfuric acid. Dilute කියන එකේ meaning එක මොකක්ද කියන්න මට? දැන් අපි lab එකේ තියෙන මොනවද? Strong acid නේද? ඒකට අපිට අතවත් දාන්න පුළුවන්ද? බැහැ නේද? පිච් වෙනවා. හැබැයි මේ dilute sulfuric acid වලට අපිට ඕන තරම් මේක අත උනත් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඇයි ඒ හේතුව? dilute කියන්නේ මොනවද? අපි වතුර ගොඩාක් අරගෙන ආසේ වතුර වලට දාලා තියෙනවා. ඔව් sulfuric acid drops කිහිපයක් දාලා හරි අර ඒකේ තියෙන concentration එක අඩු කරාම තමයි dilute කියලා කියන්නේ. Right. Part C, look at. What is the name of given the above experimental setup? What's the name? It simple cell. Cell. Simple cell. Right. They are the sixth one answers. Then number 7, another one question remaining. Also quickly we can check the answers for it. Then we can complete it. Right. Look at, an activity done by you in the laboratory is given below. Answer the questions based on the activity. What is this lesson? Do you remember? Static electricity. Static electricity නේද? මම හැබැයි මේක ඔයගොල්ලන්ට මම සමහර ඒවා කරත් නේද? කොම්ප් එකක් අරගෙන නේද? pencil tube, pen tube එකේම අරගෙන කරා. What is the type of static electricity charges on glass rod rubbed with silk? Negative. මෙතන පේනවාද ඔයගොල්ලෝ මේ මාක්ස් වගේක් දාලා තියෙනවා?
So what is the answer? Positive. Positive, right? Positive. First one answer positive. Second one, what is the type of static electric charges on ebonite rod Negative. rubbed with the wool? Ebonite rod. මේ බලන්න negative නේද? Negative. ඔව් negative. ඒකද මකලා එවනට පත්තක් පොඩ්ඩක් එකතු වෙලා. කියලා නේද? Right. Next one, look at in which instance of A and B an attraction occurs between the two rods. මේ two rods දෙක attraction එකක් වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවකදීද? attraction වෙන්න නම් මොනවද වෙන්න ඕන? different charges contact, no? So which one different charges contact? Here, no? B. Next one, in which instance of A and B a repulsion occurs between the two rods? Repulsion and same types charges tamai venna ona. So what is the answer? A. Right. Next one, give reasons for each attraction and repulsion between the rods. Hari. Like charges හේතුව repel, මොනවද? like charges repel, unlike Yes. charges attack. If the like charges are generated, they should be repulsion. If the unlike charges are generated, they should be attraction. Right? Like charges mean එක වගේ charges, right? Positive, positive, negative, negative. Different charges mean positive and negative. Right. Next one, look at number 6. What is known as capacitor? I think this paper, first part, I discussed the capacitor symbol, no? Like this. Capacitor කියන මොනවද? මොනවට ගන්න ඒවා? Storage of static charges. Yes. It is an appliance, no? So you can write an appliance that used to store the static electric charges. The appliance that used to store the static electric charges. Right. Last part. What is measured by using farad and microfarad? මේ farad වලින් microfarad වලින් මොනවද අපි measure කරන්නේ? මොනවද measure කරන්නේ? මේ capacity එකේ තියෙන ඒවානේ measure කරන්නේ නේද? capacity එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Static charges. එහෙනම් මොනවද අපි මේකෙදි measure කරන්නේ? The amount of, you write down the answer, the amount of electrical charges, the amount of electrical charges, the amount of electrical charges that can be stored, in a capacitor. In a capacitor. Right. They are the question answers for the 7th one also. Okay. 7th one answer. Right. Then I think we discuss all the questions of the Western Province 2018 paper. Right. හරි මතක් වුණාද දැන් පරණ දේවල් ටික? ඔය lessons ටික Yes, හොඳට sir. බලා ගන්න. අපි අනිත් paper එකක් discuss කරමු. ඒතර තව මතක් වෙයි. මම තව papers ටිකක් answers තියෙන ඒවා ටිකක් check කරලා
ඔයගොල්ලන් group එකටත් එවන්නම් ඒව self study කරන්න right Sir, හරි අපි yes sir මම ගිය සවුන්දරේ නම් මේ සර්ට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා සිවික් ජියෝග්‍රෆි එදා සෙනසුරාදා recordings 27 රෙකෝඩින් එක ඔව් සර් තාම recordings නම් ගොඩක් ඒවා තාම අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ මොකද මේ දවස්වල ටිකක් උණයි හෙම්බිරිස්සාවයි හැදිලා ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්නේ හරි ඒකින්ද මේ ඒවා අප්ලෝඩ් කරන්න ටයිම් එකක් උනේ නැහැ right අප්ලෝඩ් කරාම මම එවන්නයි හදිසි මොනවද සිවික් ජියෝග්‍රෆිද ඔව් සර් හරි right okay හරි එහෙනම් අපි අනිත් පේපර් එක next day එකේදී ඩිස්කස් කරමු රිච්මන්ඩ් කොලෙජ් පේපර් එකක් එවලා ඇතිනේ නේද ඒක අපි මේ week එකේ ඩිස්කස් කරමු okay right now I am going to stop the class today now thank you for joining all of you goodbye and good night see you next day. sir thank you sir Bye, sir. See you next good week. night sir Sweet dreams. Thank you.